जस पंजाबी देख रहे हो सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ as you can see to the Museum of Flight Seattle Washington ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਬਟ ਉਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਡੈਪਥ ਡੀਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੀਐਟਲ ਦੀ ਜੋ ਵਸਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲਈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਂਡ ਯੈਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿੱਤ ਔਰ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੇਸ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਲੈਸਨਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ ਲੈਸਨਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਐਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੀਐਟਲ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਐਂਡ ਉਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸੀਐਟਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਪਲੇਨਸ ਬਾਰੇ ਬੋਇੰਗ ਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਐਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ ਪਰਸਨ ਜੁੜੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਕੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਵੂਮਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਜੀ ਯੂਜੂਅਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਇਟਸ ਸੋ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਯੂ ਵੈਲਕਮਡ ਅਸ ਇਨ ਯਰ ਹੋਮ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਤਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ ਯੂ ਸਟਿਲ ਸੀਮ ਟੂ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਨਿਊ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਐਟਲੀਸਟ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯੂ ਹੈਡ ਅ great experience, big learning experience this year. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ but I want to kind of start by understanding ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ motivation ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ full time job ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ tech ਦੇ ਵਿੱਚ but you still took on a political career, a path in politics in Washington State. Yeah, thank you. Thank you so much for coming to Washington and coming to Kent. So politics ਦੇ ਵਿੱਚ it's you know ਜਦੋਂ grow up ਹੋਣੇ ਤੇ like it's not something ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ politics ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੋ right ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਸੀਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੋ ਡਾਕਟਰ ਬਣੋ ਵਧੀਆ ਜੌਬਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ so it was not something ਕਿ I just kind of jumped in it was something that started ਮੇਰੇ community ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਲਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਮੇਅਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਕੈਂਟ ਸੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਐਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਵੀਵ ਸੀਨ ਲਾਈਕ ਹਾਊ representation ਕਿੰਨੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ because of the bullying issues we have and because of all the other you know lack of engagement we have in our communities so during on 2016 the year of 2016 before that man like
ਤੇ boards and commissions ਦੇ ਵਿੱਚ involved ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ volunteer ਕੰਮ ਕੀਤਾ community ਦੇ ਵਿੱਚ being part of a Rotary Club or chairing different boards and commissions just engagement overall like ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ politics ਦੇ ਵਿੱਚ involve ਹੋਊਂਗੀ but during that process of seva is what I call it community ne aap hi like when I say community I mean like not just apne Punjabi loki or Sikh community I mean overall community like they wanted me to run for office because although rumors shuru ho gaye sige I was running for office like I'm so involved in the community because this is a step that's correct that is correct I had people ask me a few times are you running for office I'm like what office so when that election happened in November of 2016 and Trump won is kind of I think a turning point for me. It was like, okay, I'll never be ready. I'm an educated person, very involved, and there's nobody, the qualified person koi hai nahi hai, right? So I'm going to run for an office, and that's when I started my process of like kidda run karida office le because edile koi textbook nahi hai right? So there's so much to learn. Like pehle tanu file karna kinniya violations hundiyan public funding kidda use karni or like finances jehde hage disclose karne like there's a process to it and nobody knows right and I had no idea about campaigns and we jumped right in and started meeting with different electeds started learning dujan the experiences learn karna ਜਿਹੜੀਆਂ relationships build ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ time ਤੇ ਹੁਣ you gotta start using them at this point and yeah, that's when I ran in 2017 and those time I think mere 10 opponents sige so there was 4 of us in the race and it was a fun whole year and a half of running a campaign and winning a primary and then into winning general which was a great experience because those time there was 2 veterans running against me 2 men and an Asian woman and so I learned a lot during that campaign, and then I got reelected again last year. I mean, the whole process, it's always been about like, being a role model. It's about being at the table, making those decisions, and it's always been about like, how can I make a difference in this world? And Satinder, you shared with me earlier ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ so to speak ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਲਿੱਤੀ with the mayor at the time ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੀਗੀ and you said ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ you were kind of understanding the system and the parties but you're a Democrat now ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ even though your first experience was with someone who is not just a Republican but a mentor of yours so choosing a Democrat Party, I felt more accepted. Because as a person, until the council they run kita siga, I attended events for Republicans and Democrats, because council jala na non-partisan hunda, right? At least sari city de vich, it's a non-partisan. So I attended events sare andale. I felt more welcomed and more accepted in the Democrat Party, and the agenda jala more aligns with my values and more of the things that I want to see happen in the community like social justice or more equity work that we do environmental issues I mean there's so much more jada mera more aligned karda Democrat Party than it does with the Republican Party so that's why I decided to be a Democrat. It's interesting you say that because it seems obvious ਕਿ immigrants ਦੇ ਵਿੱਚ minority communities ਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ similar ਹੋਣਗੀਆਂ in terms of values that they align with the political system but that's not the case increasingly ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ Republican Party ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ align ਹੁੰਦੇ ਹੈ how do you feel folks choose is there any one thing that you think makes a difference ਜਦੋਂ ਕੋਈ individual ਆਪਣੀ ਇੱਕ minority community ਤੋਂ ਇੱਕ party ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ align ਕਰਦਾ what have you seen So I've seen a lot of individuals who choose to be Republican, and that is because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ Republican Party ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
they'll be successful in their personal journeys and their personal lives, right? But dikhde nahi hai, I guess in my this is just my personal opinion ke there's a bigger impact of like we saw Republicans supporting Trump or our community supporting Trump as Republicans. I mean that you're kind of joining hands with hate, in my opinion. And I've seen in Washington State, Democrat Party supporting small businesses a lot. And those are some of the individuals who ke unhon nu lagda hai ki assi ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਊਗੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋਗੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਕਿਦਾਂ ਬਿਲਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਓਵਰਆਲ ਪਿਕਚਰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਹਾਊ ਦੈਟਸ ਇੰਪੈਕਟਿੰਗ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਆਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਾਈਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ Democrat Party is going to be the ones more open to listening to those concerns and support karan de liye apni families de liye. So I've seen a lot of people change, and I hope they actually learn about the candidates and not just the parties. I'm glad you said that, because the United States is so large and diverse, right? That yes, it's great to be aligned with the party, but sometimes kisi bhi area de vich ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਕੌਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਹੋਲਡ them accountable, right, to these promises. Speaking of promises, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ that the big priorities for you in your position have been hate crimes, bullying, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ community ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ Punjabi community ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ I want to talk a little bit about those issues, how you are holding yourself accountable. I love seeing your kids. ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ has a beautiful young family. ਬੱਚੇ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ. It's really nice to see them. But ਅਸੀਂ conversation ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ break ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ब्रेक तो बाद मुड़ हाजिर होया साडी टीम पहुंची है सियाटल एंड अज ए प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम तुहाडे नाल कैंट वाशिंगटन तो पेश कर रहे हैं कैंट काउंसल वुमन सतविंदर कौर साडे नाल जुड़े हैं सतविंदर जी वंस अगैन थैंक यू तुसी अपने परिवार दे नाल सानू मिलाया तुहाडे नाल तां असीं अक्सर मिले होए हैं जूम ते बट इट्स गुड टू मीट यू इन पर्सन एंड जो इत्थे दा माहौल है सियाटल कैंट किंग काउंटी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਲਵਿਊ ਐਟਸੈਟਰਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਿਕਾਜ਼ when it comes to politics all politics is local and ਤੁਸੀਂ local politics ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ involved ਹੋ city council most recently you ran for another seat ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ that it was a big learning experience for you. So tell us about this race and किस तरह ये play out हुई this campaign? Yeah, it was an interesting experience. So ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ I got re-elected to city council last year, so I'm on the council until 2025 of December. So ਇੱਥੋਂ ਦੇ Senate majority leader ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 47 district the senator ਦੀ seat open ਹੋਈ they invited me to have a coffee with them. So I sat down with Senator Manka Tingra and their Senate staff and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ convince ਕੀਤਾ to run for the seat and my husband actually ਉਸ time ਤੇ India ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ he was visiting so were my parents and she's like okay well I really want you to run. And she said, it's the better candidate ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ you'll be a great candidate for the 47 district and I think you should run for this seat and we really want you to run for this seat. So I didn't really have a lot of time to make a decision and I said yes without asking anyone else in the family. I mean, we had conversations about, right, they're very supportive. So I basically told my husband, I was like, we're running for state senate. And I told my family we're running for state senate. So
it was an interesting experience. I mean, full support sigi apne state senate Democrats the and a party, itthon the local party because I had the sole endorsement from every single one of them. But then there was three of us. There were two Democrats and one Republican. So our Democrat vote split in the end. We put in a lot of work. I mean, endorsements काफी सीगियां, local elected दियां, Congress people दियां, unions दियां, sole endorsements, firefighters included. But it was a very partisan race. Okay. And that's what it comes down to, because I am a Democrat, but I'm sort of moderate Democrat, you know, on some of the issues. So I think that was our campaign. Not focused on the base. We were focused more on independence and more like leaning Democrat people. So I think and there was money targeted. Republican Party ne sirf menu target kita. Why do you think that is? Because they knew that I was the stronger candidate, and they thought if they got me out, they had an easier, they had an easier win. Right. So that was the reasoning behind that, because they had seen my work, and they knew the kind of candidate I was, or kind of an elected official that I am. So उन्होंने over $150,000 सिर्फ मेरी campaign they against sending out mailers, send करने TV ads, or you know, internet ads. Like they were doing all of that against my campaign. I mean, अपनी community दे विच कईयां नूं तीन mailer आए आ मेरे against जो lies सीगियां basically to you know, get people to not vote for me. So then you know, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ nationwide ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, right? And every state has different voting procedures. Washington state ਦੇ ਵਿੱਚ it's all mail-in. Like ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ polling place ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ. You don't cast your ballot in person. Everything is by mail, right? And ਜਦੋਂ voting ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, I mean, how did you ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੱਖੋਂ ਵੇਖਿਆ, how people think about voting, like ballot dining room table te paya hoya, you know, how did you encounter people when it came to their treatment of the ballot, something that is so important? That's your vote. Yes, it is. It was apne so county apne ithe Washington state de vich ballots aande a tade ghar mail aa jande a. It gets sent to every you know, person who's registered to vote. So 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ballot mail ਕਰਨੇ ਨੂੰ, right? 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ I've seen ਕਿ lot of ਆਪਣੀ community ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ballot mail ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦੂੰਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦੂੰਗੇ, right? ਔਰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ. So it is they don't realize ਕਿ ballot ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, because every vote matters. Because I lost by 65 votes. 65 votes out of 40,000 votes. I mean, that's not a lot. So let's go through the numbers, right? Because ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ math ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. So ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਗ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਗੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? I think 50,000 ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, about probably more. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ approximately? I'm not sure, but apni district there was about over 3,000. Over 3,000. Out of the 3,000, kinnek loka ne, and once again, we're just talking about the Punjabis right now, apni community vichon, is primary de vich, tode election de vich vote pai? 300 to 400. So you go from 50,000, okay, sare registered nahi hegi hai, vote nahi kar sakde, that's fine, to 3,000 जो वोट कर सकते हैं इस एक काउंटी दे विच. It's a pretty solid. No, we're just talking about 3,000 in the 47th. In the 47th district. Yeah. Just in the district. 3,000 ਵਿੱਚੋਂ 300-400 ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ. And you lost by 65. ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ you know ਸ਼ਾਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੋ ਉਹ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਹਾਂਜੀ. That is true. Yeah, they just, I think apni community realized nahi kardi, and I think it was also taken for granted, because people assumed, sara ne assume kar liya si that she's gonna win in the primary and will vote in the general. So it's important to vote in every election.
and it's important to show up for the people that you believe in. It's बहुत important है हर एक person ले ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ election ਜਿੱਤਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. Yeah, of course. And you know, when we talk about ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ community ਲਈ, right? Because once again, you know, ਦੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, that's fine. But if we're talking about learning lessons, ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਕੌਰ ਨਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, and what more could you have done as opposed to city councilwoman for not just ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ and ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ but the community at large? Yeah, so as a representative in state senate, we could have asked for a community center ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ funding, right? That comes from the state. So whole funding state senate ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ we could have advocated for that. I mean, you can still advocate for that, but I think it's different when you're actually voting on it, right? You're there and you can have more allies, right? Yeah, you can get your colleagues to support your bill. More funding coming for transportation in the area. Is area ਦੇ ਵਿੱਚ roads ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ you know, like roads ਦੇ ਲਈ development, more development there, right? Bills or some of the police issues that our communities have, right? Voting on those bills or trying to get a consensus or some sort of, you know, compromise on those bills of what happened, because it's likely not going to honte o honani, right? So, you know, or there's just so much more you can do at the state level, but you can also do as much advocating. Every single person jada wo advocate karke bhi kar sakda hai. But having a representative, you know, at the table, it makes a difference, because, you know, you can have those conversations and, you know, lobby basically for communities at the table, instead of, you know, going in front of people versus sitting there makes a big difference. Because I know, like in my experience on the council, right? So, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ decisions ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, or we just ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ anti-hate resolution pass again ਕੀਤਾ last month, last council meeting ਤੇ ਉਹ conversations ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ not always ਤੁਸੀਂ on the dais ਕਰਦੇ ਆ, right? Sometimes your conversations ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ colleagues ਦੇ ਨਾਲ dinner table ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, right? Or in the passing or via text, right? Because you have those relationships to see, okay, will you vote for my bill? Right. Will you vote for my bill? What will it take for you to vote for my bill, right? So it's a give and take relationship, and I think there's a lot that could have happened in the Senate, but you know, it was not meant to be. I really believe in that. Like, if it's meant to be, obviously, yes, there's so much we could have done as a community, but if it didn't happen, you know, ਇਸ point ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ discuss ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. What more we could have done, right? Because of course, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ learning lesson ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, part of it is ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ improve ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ conversation ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ break ਤੋਂ ਬਾਅਦ. Seattle ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਐਂਡ ਕੈਂਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਵੂਮਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਵਾਕਿਫ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਗਸ. ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਸੈਂਟ ਕੈਂਪੇਨ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਗਈ. ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਸਤਵਿੰਦਰ, you know, sunan nu shayad ye cheez kaudi lagdi hai sanu, but there are so many areas jinah de vich sadi community jo America vasdi hai, jo vote pa sakdi hai, kinnik improvement di load hegi ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ when it comes to political engagement, and not just engagement, because ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ you know ਤੁਹਾਡਾ ballot ਆਇਆ ਹੋਇਆ, don't ਉਹਨੂੰ garbage ਨਾ ਸੁੱਟੋ, vote, make sure you go vote, make sure you register. But it's even things like ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ race ਲਈ, right? Community ਦਾ treatment ਉਨ candidates ਲਈ. We see this all over the country. ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ experience ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ share ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ in terms of ਕਿ ਆਪਣੀ community ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ support ਕੀਤਾ and ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ support ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? Yeah, certainly. I mean, obviously, the biggest thing was voting, right? I think our community definitely
ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਬੈਲਟ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ I mean I've had some uncles and some other ਆਪਣੀ community ਦੇ members ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ballots actually help ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ you know make sure reminding ਕਿ ਤੁਸੀਂ ballot ਪਾਤਾ and there were uncles who were you know giving me the campaign checks ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ you know you take our money right basically like work on your campaign whatever you need so I think that was great but I think a lot of it was I'm not sure I think there was a lot of it like we're not supporting this person which was interesting apni community yes so there was people like jehde loki sige menu I know who they are jehde bahar ja ke lokan nu keh rahe sige ki ਇਹਨੂੰ vote nahi paani ਹੈਗੀ ਗੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੈਸ ਵੀਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੈਂਪੇਨਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਡਾਇਨਾਮਿਕ even though ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ and there's no hope ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਕਰਨਗੇ ਪਰ it was you know it's like it is disheartening ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ yeah so ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ you know like it's like I am a qualified candidate it's not like ਜਦੋਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ right I've proven myself for the past 5-7 years and qualified candidate running for a seat ਜਿਹਦੇ ਲਈ Democrat Party ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ it's not like I just got up and said I was going to run for this seat right so it's like getting support from your own community is hard sometimes and I wish our people would do more and I'm not saying just support every candidate that you think is from our community but I think ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ you don't raise funds for them is kind of disheartening I did have a lot of support from Punjabi community down in California. Unfortunately, yeah. Wrong state. But, you know, okay, tell us about that. They gave me funds. Wow. So I had you know, other, like a Pakistani people that I know here, you know, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ support ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Islamic Center ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ connections ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ Sikh individuals ਜਿਹੜੇ ਬੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰਸ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸੋ that was like you know there's people across the country ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ I just wish they could vote too you know it's ਬੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤਲਬ you know ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ I mean as a politician ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ represent ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ but ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ I mean I'm not even talking about the United States now ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ general opinions right ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ general opinions ਲਵਾਂਗੀ because a lot of these things once again ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ USA ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਸਤਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ and you look young but you are experienced right and you are educated and you're working full time IT ਦੇ ਤੁਸੀਂ sector ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ your husband works for Boeing you know it's like you said ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ decide ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ politics ਵਿੱਚ run ਕਰਨਾ ਹੈ and you're certainly not doing it for the money we just found out ਕਿ city council ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ it's like $15,000 a year or something it's nominal but ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ full time job ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ you know how do we as a community get past this ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੋ how do we get over that I'm not sure if we can I think it's I think ਮੇਰੀ hopes ਹੈਗੀਆਂ ਅਗਲੀ generation ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ better ਹੋਊਗੀ so it's the I'm not really sure. I think it's the jealousy factor that comes in our community. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ right
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਜੋ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, right? So it's a mentality I think our community has, and it'll take a lot for us to get over it. I do know ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ communities ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ Somali community ਹੋਈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ community ਹੋਈ, they come together. ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ beliefs different ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ candidates ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ come together. ਔਰ ਆਪਣੀ community ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, even though they might be like, you know, we don't like each other. Right. So it's something we can learn definitely apni communities though, but I think qualified candidates, regardless of, you know, like whether you agree with them or not, you know, you kind of, there's so much we can do as a community, like, because I mentioned kita si pehle bhi, it's because of representation. Like I'm in this, and it's a thankless job, right? Because kinne ਘੰਟੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, like I've served on so many regional committees, statewide committees ਦੇ ਉੱਤੇ serve ਕੀਤਾ ਹੈ several, and right now, even now, federal policy committee ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ Washington state ਦੀ, I serve on that. So it's you know, it's making a difference, making sure the policies that are set, you know, on agenda or ਜਿਹੜੀਆਂ next year ਦੀਆਂ legislative priorities ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ set ਕਰਨਾ ਤੇ make sure ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ equity the lens ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ there's no disparities, so you're not leaving anybody behind. Right. So those things are important. I hope ਕਿ ਆਪਣੀ community ਸਿੱਖੂਗੀ, ਦੇਖੂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ representatives ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ important ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, you know, like school boards hoy, councils hoy, state leg hoy, Congress hoy, every single position is very, very important. And you should be supporting people who are qualified, who can make a difference, and will, you know, have the same values as us. Closing the which, Satvinder, what's next? I don't know. I know it's very early. Yeah, I don't know. Actually, I've been asked many times to run for even just like the Senate for different things. But for now, मैं 2025 तक council ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ because I got re-elected. So we will see. As ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ mentioned ਕੀਤਾ, I did sacrifice my career, you know, to be in politics. So because I'm not like, I didn't take promotions because it takes a lot more work, and I want to focus on what I'm doing right now. So. ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ I'm sure there's more to do, and I will, regardless elected office ਦੇ ਵਿੱਚ or not, I will continue advocating for the community, and I'll continue doing the work that I do because it's important to me, for my kids, for our kids, and for our community, for, you know, for a lot of Sikh people and Punjabi people and other communities who are you know, not sitting at the table right now. So it's just important for me to voice their opinion, so I'll continue doing the work. Satvinder Kaur, councilwoman from Kent, Washington, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ in person, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, and hearing about your experience was so good, so informative. Satvinder, we wish you the best of luck. ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ future ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, we're sure all of these teachings will lead you to success. ਸਾਡੇ ਲਈ and ਸਾਡੇ viewers ਲਈ ਹੁਣ once again, thank you so much. Great having you. And to everyone watching at home, agar tusi sade lai ya Satvinder lai koi bhi questions, comments, concerns rakhna chahte ho, tusi jarur sanu likh sakde ho. info@justbroadcasting.com, Aashmeeta@justbroadcasting.com. Hun sanu deo ijazat. Sat Sri Akal.